Hi Nana, hope you're having a good day. So we will see a few questions from trigonometry today. Vsaq'S chedam. Alright, so as you can see, let us do the 64th one first. Okay, 64th one. It's based on a formula. 1 second. Tan theta is equal to cot theta minus 2 cot 2 theta. Okay, tan theta is equal to cot theta minus 2 cot 2 theta. ఇప్పుడు మన given question ఏంటి? Tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 cot 8 theta. Okay, we have to simplify this. Alright, so నేను ఈ tan theta ని I'm going to write it as cot theta minus 2 cot 2 theta plus 2 into ఈ tan 2 theta ని again I'll write like this. Tan 2 theta ni I'll write it as cot 2 theta minus 2 cot 2 into 2 theta kada, which is 4 theta. Okay, so the same formula instead of tan theta we will write tan 2 theta. అప్పుడు ఏమవుతుంది, theta ని 2 theta తో రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ 2 cot 2 theta minus cot 4 theta కదా అవుతుంది. అదే రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, ప్లస్ 4 into again ఈ tan 4 theta ni in terms of cot raskunam using this formula. Okay, so that becomes cot 4 theta minus 2 cot 8 theta kada. Okay, and plus ఈ 8 cot 8 theta అలాగే వస్తుంది పక్కన. Okay, so this will become cot theta minus 2 cot 2 theta plus 2 cot 2 theta, we are opening all the brackets, minus 4 cot 4 theta, okay, plus 4 cot 4 theta minus 8 cot 8 theta plus 8 cot 8 theta. కరెక్టా? సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుందండి, ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. మైనస్ కాట్ 4 theta ప్లస్ కాట్ 4 theta మైనస్ కాట్ 8 theta ప్లస్ కాట్ 8 theta. సో మనకి ఏం మిగిలింది ఇప్పుడు, జస్ట్ కాట్ theta మిగిలింది. ఇజంట్ దట్ వాట్ వి సపోజ్ టు ప్రూవ్ కదా? సో ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ theta అన్నాడు, ప్రూవ్ అయిపోయింది. Okay, it's a very simple problem just based on this formula. Tan theta is equal to cot theta minus 2 cot 2 theta. ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లంకి ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ if you haven't. Alright, let's go to the next problem. Prove that 4 into cos 66 degrees plus sin 84 degrees is equal to root 3 plus root 15. So suppose మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో if we have it in the form of cos A plus cos B or cos C plus cos D, that's what you're used to, we can apply the identity, this transformation easily, right? If it is in the form of like if this is cos and this is sin, it's difficult. It's difficult to apply any identity. So మనం ఏం చేద్దామనంటే ఈ sin 84 ని let's try to write in terms of cos. Okay, how do you convert sin 84 to cos, Nana? Sin 84 can be written as sin of 90 minus 6 కదా, చేయొచ్చు కదా ఇలాగా. 84 ని 90 minus 6 రాసుకుంటున్నా. నౌ యూ హ్యావ్ దిస్ రైట్, సైన్ ఆఫ్ 90 minus theta అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉండాలి. 90 minus theta అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఇప్పుడు 90 ఉంది కాబట్టి సైన్ కాస్కి చేంజ్ అయిపోతుంది కదా, కాస్కి చేంజ్ అయిపోయి ఇక్కడ theta యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ 90 minus 6ని ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ cos 6, అంతే కదా. Okay, so let's rewrite our given question. This will become 4 cos 66 plus cos 6 degrees. So cos C plus cos D formula entama is equal to cos of C plus D by 2 cos C minus D by 2 kada. అదే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. And by the way, this is 2 into cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. So let's put C placed to 66, D placed to 6 degrees. So ఇది ఏమైపోతుంది, 4 into 2 into cos of 66 plus 6 by 2 into cos of 66 minus 6 by 2 కదా. ఓకే, ఆల్రైట్. సో ఇది ఏమైపోతుంది, 8 cos 72 by 2 into cos 60 by 2. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 8 cos 36 cos 30.
ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ cos 36 cos 30 వాల్యూస్ తెలుసు. వాల్యూ ఆఫ్ cos 36 ఎంత, 8 ఇంటూ √5 ప్లస్ 1/4 ఇంటూ ఇదెంతమా √3/2. ఓకే, సో 4 4 8 అయిపోయింది. ఈ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక మనకి √3 ప్లస్ √15 వస్తుంది. అదే కదా అడిగాడు, ప్రూఫ్ దిస్, అదే వచ్చింది. ఓకే, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న, cos 36 is equal to √5 ప్లస్ 1/4. ఓకే, cos 30 అలాగో తెలుసు, √3/2, అండ్ cos 36 వాల్యూ నేర్చుకోవాలి. అండ్ దాట్స్ ఇట్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. 84ని మనము కాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. చేసిన తర్వాత cos c ప్లస్ డి అప్లై చేసాము. అప్లై చేసి లాస్ట్లో cos 36 వాల్యూ రాసుకోవాలి. ఓకే, cos 36 cos 30 వాల్యూ రాసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సరేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 66. Okay, prove that cos 20 cos 40 minus sin 5 sin 25 is equal to enta antunnadu. Okay, so for this we have a transformation, right? Enti transformation, product, ila product to sum. Transformation enti, suppose you have 2 cos a cos b, దీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుందంటే cos of a minus b plus cos of a plus b. కరెక్టా? అండ్ అలాగే if we have 2 sin a sin b, that is going to be cos same thing, cos of a minus b minus cos of a plus b. అంతే కదా? ఆల్ రైట్, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనము ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ టూ ఐడెంటిటీస్ అప్లై చేసుకుందాం. సో సపోజ్ మనము 2 cos 20 cos 40, సో ఇంటూ 2/2 మల్టిప్లై చేస్తాం, ఎందుకంటే మనకి 2 cos a cos b ఫామ్ కావాలి. మైనస్ ఇది కూడా అంతే, 2 sin 5 sin 25/2 ఇట్లా రాసుకున్నాను. ఓకేనా? సో ఈ 2 cos a cos b మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, cos of a plus b కదా. సో cos of a ఎంత 20, b ఎంత 40. సో cos of 20 plus 40 plus cos of a minus b కదా. సో ఇక్కడ కాస్లో 40 minus 20 చేసినా 20 minus 40 చేసినా ఒకటే. విల్ టేక్ ద గ్రేటర్ నెంబర్ 40 minus 20. ఓకే, అండ్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, మైనస్ దీనికి ఏంటన్నా, దీనికి cos of a minus b కదా, అంటే 5 minus 25 minus cos of 5 plus 25/2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి, ఇది సింప్లిఫై చేస్తే we will get cos 60 plus cos 20/2 మైనస్, సో బ్రాకెట్స్ కూడా ఓపెన్ చేసేద్దాం, మైనస్ cos 5 minus 25 minus 20, బట్ cos of minus theta కదా, అందుకని జస్ట్ 20/2 రాస్తున్నాను, ప్లస్ cos of ఇదేమవుతుంది 5 plus 25 30/2. ఓకే, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి నేను ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసేసుకున్నాను అన్న. సో ఇది కూడా అంతే కదా, ఇది చూద్దాం, cos of 60/2 ప్లస్ cos of 20/2 మైనస్ cos 20/2 ప్లస్ cos 30/2. ఓకే, సో ప్లస్ cos 20 మైనస్ cos 20/2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ cos 60/2 ప్లస్ cos 30/2. cos 60 ఎంత half/2 ప్లస్ cos 30 ఎంత √3/2 whole/2. అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి 1/4 ప్లస్ √3/4. అగైన్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ రెండు యాడ్ చేసేస్తే 1 ప్లస్ √3/4. అంతేనా మన ఆన్సర్? ఓకే, సో ఏం లేదు, అగైన్ వీ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ప్రోడక్ట్ టు సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాము. ఓకే, అండ్ అలాగే ఈ ప్రోడక్ట్ టు సబ్ట్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాము. సో cos a cos bని మనము 2 పైన కింద మల్టిప్లై చేసుకున్నాము, అండ్ దెన్ వీ రోట్ ఇట్ యాజ్ cos a minus b ప్లస్ cos a plus b. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి సైన్స్తో, మనము బయట ఒక మైనస్ సైన్ ఉంది, లోపల ఒక మైనస్ సైన్ ఉంది. బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే బయట ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చేసింది కదా. ఆల్రైట్, అంతే, ఇంకా అన్ని వాల్యూస్ అప్లై చేయడము, సింప్లిఫై చేయడం. ఓకే, అంతేనా? ఆల్రైట్, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 67. So you have to prove that these are angles of a triangle ABC అనేది
These are angles in a triangle. You have to prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. So angles of a triangle అన్నాడు కాబట్టి what should it be? A plus B plus C should be equal to 180 degrees. 180 degrees is nothing but pi. Correct? So we will write like this: A plus B is equal to pi minus C అని రాసుకుందాం. And now we will take tan on both sides. So ఏమవుతుంది? Tan of A plus B is equal to tan of pi minus C. Now if you observe this, pi minus C ante which quadrant is it in? Second quadrant. Second లో tan is negative or positive? Negative. So ఒక minus sign బయట పెట్టేద్దాం. ఆ తర్వాత బ్రాకెట్ లోపల pi ఉంటే tan shouldn't change. So tan will remain as it is. And ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? Obviously C బయటికి వచ్చేస్తుంది. Okay? And tan of A plus B formula ఏంటి? Tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. అంతే కదా. ఆల్ రైట్, ఇప్పుడు మనము క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేసుకుందాము. అంటే ఈ టర్మ్ని, ఈ డినామినేటర్ని అటు మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? సో యూ విల్ గెట్ టాన్ ఏ ప్లస్ టాన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టాన్ సి ప్లస్ టాన్ ఏ ఇంటూ టాన్ బి ఇంటూ టాన్ సి కదా. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లైయింగ్ నానా, యూ కెన్ రైట్ ఇన్ లైక్ 2 steps. Okay, and then we will take this minus tan c to this side. You will get tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c. It's very simple kada. Ante proved. Alright, look at the 68th question now. If sin theta is equal to minus 1 by 3, sin theta is equal to minus 1 by 3 and it does not lie in the third quadrant. So obviously first quadrant, second quadrant lo sin theta is positive, it is negative, but theta is not in third quadrant ante where should it lie? Theta should lie in fourth quadrant. Ante kada. So find the value of, they are asking what is the value of cos theta into cot theta. Again fourth quadrant ante cos positive avali and cot negative avali. Okay, so from this what do you see? If sin theta lo 1 by 3 అన్నాడు కాబట్టి if this is theta, this is 1, this is 3, what is the adjacent side? It will be root over 9 minus 1 అంటే root 8 కదా. సో cos theta వాల్యూ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ ఉండాలి, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి root 8 by 3 is cos theta. అండ్ cot theta ఏమవుతుంది? cos by cot కదా, I mean cos by sin కదా. సో if cos is root 8 by 3 by sin is minus 1 by 3, మనకేమొస్తుంది? cos will be 3 cancel, 8 root 8 by minus 1 which is nothing but minus root 8. Okay, root 8 you can also write it as 2 root 2 by 3, so you can write it accordingly, and cot theta is going to be equal to minus 2 root 2. Okay ma, simple. Okay, 69 student, 69 lo find a cosine function whose period is 7. So suppose you have some function like this cos ax plus b, దీని పీరియడ్ 7 అంటున్నాడు. సో మనకి ఏం తెలుసు? హౌ డు యూ ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ కాస్ పీరియడ్ ఎంత జనరల్గా, కాస్ ఫంక్షన్ పీరియడ్ 2π బై mod a, ఇదే కదా పీరియడ్. సో దీన్ని ఈక్వల్ టు 7 అంటున్నాడు. ఓకే, సో హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ a? 2π by 7 is equal to mod a. సో మోడ్లో so here you can say that a can be equal to plus 2 by 7 or minus 2 by 7 kada, I mean minus 2 pi by 7. So plus aina తీసుకోవచ్చు, minus aina తీసుకోవచ్చు, and in place of b you can take like anything. b is equal to 0 నుంచి 1 2, you can put any integer. Okay, it can be a negative integer also, no problem. So but because it has anything, I'm just going to write this as cos of a value and positive తీసుకుంటా 2π by 7x plus b value 0 తీసుకుంటా. So I'm just saying the period of this function is 7. Most definitely ఇదైతే పక్కా 7 కాబట్టి ఇది రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అలాగే ఫైండ్ a sine function whose period is 2 by 3 అన్నాడు. ఓకే, సిమిలర్లీ సైన్ కూడా అంతే, ax plus b, దీనికి పీరియడ్ is equal to 2π by mod a. ఓకే, పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 by 3 ఇచ్చాడు. సో 2 by 3 is equal to 2π by mod a. అంటే mod a ఏమవ్వాలి? 2 క్యాన్సిల్, ఇది 3π. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ as sin 3π x రాస్తే సరిపోతుంది కదా మై ఫంక్షన్కి, అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ b is equal to 0. ఓకే, that's it.
You can write anything, Nana, as long as it matches. You can write some value for b. Okay, you can write a negative also, it won't matter. Cos 9 plus sin 9 by cos 9 minus sin 9. We want it in terms of cot. Okay, so man name chedam dini tan ki convert chesi, then cot is easy because mostly we won't remember the formula for cot. That's why it's better to do in tan. Okay, so what I'm doing is, numerator ni denominator ni I'm dividing them both by cos 9. Okay, and once we do that, we'll split the fractions. Ante emayipotundi cos 9 by cos 9 plus sin 9 by cos 9 whole divided by cos 9 by cos 9 minus sin 9 by cos 9. So what do we have? 1 plus tan 9 by 1 minus tan 9. Okay, ikkada into 1 raskundamu, and ee 1 ni brackets pettina 1 ni we'll write that as tan 45. Okay, so what will that become? Tan 45 plus tan 9 by 1 minus tan 45 into tan 9 ila raskocha. So wherever I have 1, I'm writing it like this. Enduku ila raskuntunnanu? Why am I doing that? Because I want this in the form of tan of a plus b. ఇది అలాగే ఉంది కదా, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b ఫామ్లో ఉంది. అంటే ఇది ఏమైపోతుంది? tan of 45 plus 9. What is 45 plus 9? tan of 54 degrees. ఇప్పుడు tan ని cot కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 54 can be written as 90 minus 36 కదా. So this is 90 minus 36. And this is in the first quadrant. 90 unte tan will get converted to cot, so this becomes cot 36 degrees. Ante, simple. Okay, nothing. Just like your grade 10 numerator denominator, you divide by cos, you'll get in terms of tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, nothing but tan of a plus b. Ee tan of a plus b ni manamu cot ki convert chesesam ante. Okay, all right, question number 72. Okay, 72. Sin alpha is equal to 3 by 5, and they are saying alpha is between pi by 2 to pi. అంటే ఎక్కడ ఉంది? సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది. You have to find out cos 3 alpha and tan 2 alpha. Okay, so if sin alpha is 3 by 5, obviously cos alpha value should be 4 by 5. But because theta or your alpha is in second quadrant, ఈ value negative అయిపోవాలి. కరెక్టే కదా? And so we have cos 3 alpha ni మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? cos of alpha plus 2 alpha అంటే cos of a plus b. cos of a plus b అంటే ఏంటి? cos a cos b minus sin a sin b. ఓకే, cos 2 alpha అంటే ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా? cos 2 alpha is nothing but 1 minus 2 sin square alpha. sin square alpha మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇది sin alpha into sin 2 alpha is nothing but 2 cos alpha sin alpha. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ తెలుసు. cos alpha is minus 4 by 5 into 1 minus 2 sin square alpha అంటే ఎంత? 9 by 25 minus sin alpha 3 by 5 into 2 into cos alpha ఎంత? minus 4 by 5 into sin alpha ఎంత? 3 by 5. Okay, so let's open the brackets. ఏమొస్తుంది మనకి? minus 4 by 5 plus 4 into 2 8 into 9 72 by 25 5 125 minus, ఓకే ఇది మొత్తం ప్లస్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో జస్ట్ హోల్ థింగ్ ఇస్ ప్లస్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మల్టిప్లికేషన్. ప్లస్ you have 3 3s are 9, 9 4s are basically 9 8s are 72 by 125. 5 into 5 into 5 ante. So here obviously you're going to do into 25 into 25 LCM తీసుకుంటాం. సో మనకి minus 100 plus ఇదెంత వస్తుంది? 144 by 125, nothing but 44 by 125. So our value of what is this? cos 3 alpha is equal to 44 by 125. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? tan 2 alpha. కరెక్టా? సో tan 2 alpha is nothing but sin 2 alpha by cos 2 alpha కదా. So sin 2 alpha is 2 sin alpha cos alpha. Okay, and cos 2 alpha ni మనం 1 minus 2 sin square alpha రాసుకుందాం. Okay,
So 2 into sin alpha is 3 by 5, cos alpha is minus 4 by 5 whole divided by 1 minus 2 into enta 9 by 25. Okay, so again we have here 8 3s are 24 minus 24 by 25 by kinda LCM తీసుకుందాము 25 minus 18 by 25. Okay, 25 పోతుంది and we'll be left with minus 24 by 25 minus 18 anta 7. So this is the value of tan 2 alpha. It's very simple. Okay. Okay ma, so next question. Cos theta is equal to minus 5 by 13. Again, theta is in the second quadrant. Find sin 2 theta. Idi kuda chala simple. Cos theta is equal to minus 5 by 13. Theta second quadrant lo undi. Ante sin positive undali kada. So we know the triplet 5 12 13. సో ఏంటి ఒక సైడ్ 5 అంటే ఇలా, ఇది 5 ఇది 13 ఉందంటే కాబట్టి ఇది 12 కదా. సో సైన్ థీటా ఏమవ్వాలి 12/13 అవ్వాలి. ప్లస్ ఉండాలా మైనస్ ఉండాలా? ప్లస్ ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే సేయింగ్ ఇట్స్ ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ కాబట్టి. ఓకే, అయిపోయింది. సైన్ థీటా కాస్ థీటా వచ్చేసింది. ఏం కావాలి? సైన్ 2 థీటా అడుగుతున్నాడు. సైన్ 2 థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా. జస్ట్ మల్టిప్లై దీస్ వాల్యూస్ 2 ఇంటూ minus 5/13 ఇంటూ 12/13. అంతేనా? చేస్తే వచ్చేసింది minus 120/169. That's it. Okay. All right. Let's go to the next question. For what values of x in the first quadrant 2 tan x by 1 minus tan square x is positive? Acha, by the way, what is this? 2 tan x by 1 minus tan square x. Doesn't it look like we've seen this formula somewhere? This is nothing but sin 2x formula. So what is he asking now? What values of x in the first quadrant? Meaning, if this is sin theta, theta should be between 0 to 90 degrees. Theta place lo emundi 2x undi. So 2x should be between 0 to 90 ante enta pi/2. So for what values x should be between 0 to pi/4 ante. So x belongs to 0, pi/4, and that's it. What values of x? X belongs to 0, pi/4. Alright, next question. So theta is between 0 and pi/8. Show that all of this is equal to 2 cos theta by 2k. Let's write the question here, Nana. Under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 4 theta. Okay, so మనం ఫస్ట్ లోపల ఉన్న అండర్ రూట్ చూద్దాం. లెట్స్ ఫస్ట్ సింప్లిఫై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 plus 2 cos 4 theta. సో లెంత్ h మనము we can take out a 2 common. So let's take out that 2 into 1 plus cos 4 theta. Correct? Now we have a formula for cos kada. Cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta or 2 cos square theta minus 1. ఇది తెలుసు కదా మనకి. సో cos 2 theta plus 1 ఏమవ్వాలి? 2 cos square theta అవ్వాలి. ఇప్పుడు మన గివెన్ క్వశ్చన్లో cos 4 theta plus 1 ఉంది. అంటే what do you think this will become? Can we write this as 2 cos square of దీని half కదా? I'm going to write like this. I can do that, right? Okay, so let us replace this here. Okay, I'm writing this as equation 1. Equation 1 అందులో replace చేద్దాం. So under root of 2 into 1 plus cos 4 theta is equal to under root of 2 into 1 plus cos 4 theta ఎంత? 2 cos square 2 theta. సో మనకి ఎంత వచ్చింది నాన్న? ఇది రూట్ ఓవర్ 4 cos square 2 theta. సో మనము స్క్వేర్ రూట్ తీస్తే ఏమైపోతుంది? 2 cos 2 theta అయిపోతుంది. కరెక్టా? సో ఈ మొత్తం టర్మ్ ఏమైపోయింది మనకి? 2 cos 2 theta అయిపోయింది. సో అది రీప్లేస్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? సో జస్ట్ లుక్ అట్ దిస్. సో ద రీప్లేస్డ్ ఈక్వేషన్ వుడ్ బి రూట్ ఓవర్ 2 ప్లస్ ఈ రూట్ మొత్తం ఏమైపోయింది? 2 cos 2 theta నే కదా. ఈ రూట్ మొత్తము 2 cos 2 theta. I'm writing in a different color so that it's easy for you to understand. Okay, ఇప్పుడు again let us simplify this part. మనము ఇది సింప్లిఫై చేసుకుందాం.
వాట్ ఈస్ దాట్? రూట్ ఓవర్ 2 + 2 cos 2 theta. సింప్లిఫై చేద్దాం. రూట్ ఓవర్ 2 + 2 cos 2 theta. అగైన్ ఇందులో రూట్లో 2 కామన్ తీస్తే 1 + cos 2 theta అవుతుంది కదా. అంటే ఇదేంటి? రూట్ ఓవర్ 2 × 1 + cos 2 theta క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇప్పుడే చూసాం, 2 cos square theta. సో దీంట్లో ఇది ఏమైపోయింది? రూట్ తీసేస్తే 2 cos theta బయటికి వస్తుంది. కరెక్ట్ కదా. సో ఈ మొత్తం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో మనం పెట్టింది ఎంత అయింది? 2 cos theta అయిపోయింది అంతే. సో దీన్ని ఇంకోసారి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుందాం. అంటే ఇది ఏమైపోయిందానా? 2 ప్లస్ ఈ మొత్తం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 cos theta కదా, అదే రాస్తున్నా, 2 cos theta. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాం. ఇప్పటిదాకా చేసిన ప్రాసెసే కదా. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 × 1 + cos theta. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 × దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 2 cos square theta / 2 రాసుకోవచ్చు కదా. ఇంకా ఈ థీటాకి హాఫ్. సో మనం బయటికి తీసేస్తే ఏమవుతుంది? 2 cos theta / 2. ఇదేమన్నా ఆన్సర్? అదే కదా ప్రూఫ్ చేయమన్నాడు. వెరీ సింపుల్. ఒక్కొక్క రూట్ తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్క రూట్లో 2 కామన్ తీసి 1 + cos 2 theta ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అలా 3 టైమ్స్ వచ్చింది. అట్ ది ఎండ్ యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 cos theta / 2. Okay, next question, you have to prove that tan alpha is equal to sin 2 alpha by 1 + cos 2 alpha. Again this is quite easy. sin 2 alpha ఫార్ములా డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. 2 sin alpha cos alpha by, ఇప్పుడే చూసాము 1 + cos 2 alpha ఫార్ములా ఏంటి? 2 cos square alpha. ఓకే, సో 2 2 క్యాన్సిల్, ఇది క్యాన్సిల్, మనకి ఏం మిగిలిపోయింది? ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan alpha. ఓకే, ప్రూవ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ అన్నాడు కదా. సో మనం దీన్ని తీసుకొని వి ప్రూవ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan alpha. యూ కెన్ ఆల్సో డూ ద రివర్స్. ఏంటి అని అంటే sin alpha by cos alpha tan alpha కదా. సో ఈ tan alpha నుంచి మనము దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేసేది? ఓకే, ఇప్పుడు వి సా RHS to LHS, లెట్స్ ఆల్సో సీ LHS to RHS ఎట్లా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. లెట్ us మల్టిప్లై numerator and denominator with 2 cos alpha. Multiply numerator and denominator with this factor 2 cos alpha. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది? 2 sin alpha cos alpha by 2 cos square alpha. అంటే ఏంటి? sin 2 theta by ఇదేంత? 1 + cos 2 theta కదా. theta ప్లేస్లో ఆల్ఫా ఉంది అంతే. sin 2 alpha by 1 + cos 2 alpha. ఓకే, you can do it first method or this second method. Deduce the values of tan 15 and tan 22.5 అన్నాడు. సో tan 15 we have to use because already this formula is given. sin 2 alpha by 1 + cos 2 alpha అన్నాడు. సో if alpha is 15, 2 alpha ఏమవ్వాలి? 30 కదా. సో sin 30 by సేమ్ ఇదే వాడతాం, క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఫార్ములానే వాడుతున్నాం, 1 + cos 30. sin 30 half by 1 + √3/2. LCM తీసుకుంటాము. యూ విల్ గెట్ 1/2 ఇంటూ ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది 2/2 + √3. 2 2 క్యాన్సిల్, విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 1/2 + √3. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan 15. నెక్స్ట్ ఏంటి? tan 22.5కి దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డబుల్ ఆఫ్ 22.5 ఇస్ 45 కదా. సో sin 45 by 1 + cos 45. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/√2 by 1 + 1/√2. సో దీనికి కూడా LCM తీసేసుకుందాం. అండ్ సో విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 1/√2, కింద రెసిప్రోకల్ √2 by √2 + 1. √2 క్యాన్సిల్, 1/√2 + 1. అచ్చా, మనము వాల్యూస్ యూజువల్గా ఇట్లా డినామినేటర్లో సర్డ్స్లో వదలం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రేషనలైజ్ ఇట్. సో 2 - √3 by 2 - √3తో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాం ఈ ఆన్సర్కి. అండ్ హియర్ వీ విల్ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ 2 - √3 by a + b a - b కదా నాన్న. సో 4 - 3 which is equal to 1. సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 - √3 ఫర్ tan 15. అండ్ tan 22.5లో కూడా మనం ఇలా వదులుకోవద్దు, షుడ్ రేషనలైజ్ ఇట్. సో ఇలా రేషనలైజ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? న్యూమరేటర్లో √2 - 1 by 2 - 1 అంటే ఆన్సర్ √2 - 1. ఓకే, ఎప్పుడైనా డినామినేటర్లో సర్డ్స్ ఫామ్లో వదిలేకండి, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ
like you have to rationalize it so that there is no surds in the denominator. Surd అంటే ఇట్లా irrational values ఉండకూడదు denominator లో. Okay, all right.